Webale nnyo kwekomera ku Baba TV tugamba busogga bulaire naku omwezi 3 mwezi gwa kubiri omwaka 2025 nga bwe nategeeza mu kusooka no ku lwaleero ndowooza akeetalo naye nga neebazanya abagenyi bange nti wadde nga akeetalo kaleeseewo jam olw'okuba nti abaana badda ku masomero naye tusobodde okukwata obudde kuba nti programu yaffe etandika mu budde nevertheless encha ya leero mu studio ndine Honorable John Musira mubaka mu Parliament mu Bulo East eri mu bitundu ebyeri ate ne Honorable Member of Parliament yaliyo ne once an honorable always one yali Member of Parliament Wanakawa our shining star for now kubanga yayogerwako munange yali kote twina kyakola Honorable Mike Abaziguruka. Good evening, good morning era nkwaniza nnyo encha ya leero okwanti twegaseko ku Baba TV. Well, good morning. And a good morning to all the viewers of Baba TV. Yes. Okyebaka ennaku zino Honorable Kabaziguruka gwoyogerwako. Well, okwebaka kwonebaka because kyabutonde okwebaka. So nebaka. Ekyokwogerwako enkyaniriza gwoyogerwako mu bulungi so ekyo nkyaniriza era nebaza Mukama nti ng'eggwanga lyonna okutwaliza wamu twasobodde kutuuka ku makulu ago ag'okulaba nti enfuga eyeesigamye ku ssemateeka w'eggwanga lino eyongera okunyiikira mu ggwanga muno. Honorable John Musira ndowooza the shining star ayogerwako kati otudde nayo ku mmeeza yeemu oliye ensala bw'ati bwe yabadde agyagala kubanga bw'oteekayo omusango gwo mu kooti obeera oyagala ekisookera ddala bwenkanya ekyokubiri buwanguzi kati ndowooza obwenkanya n'obuwanguzi Honorable Mike Abaziguruka yabufunye gye wabadde yonna ng'olaba ensala y'abalamuzi aba kkooti ensukkulumu kyewalabye kyekyo kye wabadde osuubira gwe nga munnayuganda omulonzi ate omukulembeze kkooti yakuwadde kye wabadde oyagala oba olaba nga waliwo ewalala we yakyamyemu. Rastafari's Majesty Impressive singa tetugoberedde amateeka g'abazungu ne tujja mu bwenkanya obutonde bwaffe omusajja omuganda yasalanga atya emisango see through sincerity it was honesty ebibiri byakukana see through sincerity to be sincere and to be honest are very different. I've given you a lesson, you can go understand it. So omuganda omugisunganze owedda yasalanga emisango with the honesty. I'm happy that I'm my brother, my senior in Parliament. I could be senior in age to him, but my senior legislatively okutuula naye olwaleero lwe lusoose okutuulako naye olwaleero sebugulika ebintu ebyo wanga lyonna newanga ebugisu babiwulidde bulungi babitegedde bulungi ate babigenderako kankagambe kino mwami Kibirango revolution gyetwalwaniramu nze nga kadoogo empozi oli kadoogo twalaba ebyakoleka twabiraba tubuuze ffe tubabuulire gavumenti ziri zakola bikyamu ki bituviirako ne tugenda mu nsiko okiwulidde ewaffe nali mu branch of NRA gye baayitanga Elgon 13 okiwulidde nga nkyali mwana muto S2 naye nga akola emirimu bwe tutyo bwe tutuuse wano katuddeyo mu history katono history y'ensi yonna olaba Spain ne Portugal zaali zimu naye ensi yali emu n'ensalibwamu kakati Spain lwakubanga yakosezanga nnyo amateeka mu bwenkanya with honesty ne
Europe yonna ng'egitwala kyobola ba the Spaniards spread around the world. So awali ffe ba politicians ne Honorable Kabaziguruka tuyinza okukola byonna naye etteeka kalibeera etteeka omuntu addukire mu kooti ng'alina confidence nti nno nja kuyambibwa. That's the most important of all. Ekisembayo ssebo kyaffe kyabarasta mmwe temubiraba ne Honorable Maisini atabiraba. Omwezi gwakoze kuti new moon, how do we call it in Uganda, because I'm not a Muganda, I may not. Omwezi gwe guvaayo mupya bayita batya mu Luganda okuberuka okuboneka omwezi gwabonese naye ndaba oludda lwo oba ogutunulidde oludda lwa right yo ku mwezi ndowooza lubeera ludda lwa left ndabye gukyamyemu oludda lwa right yo guseemu. So beera careful buli byokola mwami Kibiranga nkubuulidde never go against nature. Yes. Abamu njogera bwintu waliwo gye nayogera ne bagamba naggwe olinga mulaguzi biki ne ŋŋamba naye gwe wasomera wa wagendako abamu bayita mu university mu masomero gonna mu A-level muki nga mwe abasomye n'otamanya nti no cosmic elements are the same. Ne mubuuza ne mugamba fe one gender here on the earth goes by the moon's lunar alignments. Abakyala bonna ab'ensi yonna batambulira ku lunar alignment. Bwe bagamba nti n'omukyala agenda mu mwezi biki si bya luna. Ate n'obitegeera nkugambye bwe totegeera biki. No, that is the truth. Yeah, thank you. Honorable Kabaziguruka, olwokuba nti nno okuva kooti bwe yasala omusango guno bingi ebize byogerwa entaputa endaba ya kooti ey'abalamuzi buli omu nga bwe yasaze n'ebirala naye ndowooza ate we twayingiridde mu weekend nga President Museveni naye afulumizza ekiwandiiko kye endaba ye n'endowooza ye ku nsala ya kooti nga bwe yalabise kuba agamba nti yabadde amaliriza okulambula kwe mu Northern Uganda mu bitundu by'enaawo gye yabadde atambulira yafunidde akasimu ka Attorney General ng'amukubira ng'amuwa brief nti sebo mukama wange bwe biti bwe bibadde. Omukulu n'ategeeza mu kiwandiiko mbadde nkisomako era nga kibadde ku screen yafaawo nga ategeeza nti bano abalamuzi abakola emirimu ng'abagwira oba abalamuzi abalabika okuba nti bali mu ntendeka y'abagwira abasaze bino n'abaako ne byataasanyukidde wabula n'abaako abalamuzi beyalondobeemu amannya nti bano na bano tubalabye naye kale kasita batuwaddeyo ekyanya nti tusobola okugenda mu palamenti ne tukola ennongoosereza naddala mu kwongera okuwa amaanyi kooti zino ez'amagye. Mwami Museveni yalaze nti azikiririzaamu azaagala era byezikola musanyufu nabyo. Takirabamu buzibu lwaki kooti zino teziwozesa abantu abasangibwa nga balina ebintu ebyekuusa ku bintu by'amagye ate nga si b'amagye. Ekyokubiri takirabamu nsonga lwaki kooti zino ye zagamba nti alaba zezisobola okukangavula bulungi abantu mu zino kooti zino naleezamu zigonderera engalo mbwe abantu zibakwasa naki egyo naye no kooti zino ez'amagye alaba nga zikyasobola ddala okukola omulimu ogw'amaanyi ddala era n'agamba nti tannaluba agenda mu maaso n'okunyweza kooti zino ez'amagye naye nga nti Kabaziguruka waali atyemukko kubanga Mwami Museveni yagamba nti mu palamenti kati gyagenda okuddukira bajja kukola ennongoosereza era tebagenda kuponduuka. Sebo ndowooza onozzaayo omusango omulala ati kiwandiiko ky'omukulu kiikyo wakisomyemu? Yes. naye mpozi okuyamba omulabe waffe nsooke muze emabega mulage engeri omusango guno lwaki gwajja mu kooti in the first place, lwaki nawaaba in the first place. Mu mwaka gw'2016 nalondebwa ng'omubaka wa parliament mu Nakawa division wano wenyini tuli nga nze nkiikirirawo
amangu ddala nga nakalondebwa banteeka under house arrest nembeera waka nga sikkirizibwa okufuluma nga mu butuufu nange sitegeera nsonga ki lwaki bansibidde waka. On the eve ey'okulayira omu ku bapoliisi abakulu mu ggwanga muno najja ewange waka naŋŋamba tugenda kukkiriza ofulumeko, genda mu town ogule suuti ey'okulayira. Era nenfuluma nengenda mu town nengula esuuti n'engatto. Watambula naye? Netambula nzekka. Bwe nakomawo era nabasangawo ne baŋŋamba tokkirizibwa kufuluma kugenda kulayira n'abantu abasukka mu 5. Singa onoosusa abantu 5 tetugenda kukkiriza kulayira. Era mu kulayira nagenda ne mange muto wange abamproposinga ne sekenda ne mutabani wange bwe tutyo bwe twatambula. Yogayoga ku parliament nendayira bwe nvaayo nenzira under house arrest. The next thing banzija waka bantwala Kireka ku SID, a Special Investigations Division of Police, charging with treason. Enkeera bampa bond banga bafuna bakweyimirira 2 tukuwe bond. Mpita Honorable Chiza, Winnie Chiza ne Honorable Mwijuki nga bajja baneeyimirira. Mba nfuluma ku geeti yaabwe nga baddamu bankwata bankasuka mu drone banvuga paka wange waka. Okutuuka ewaka nsanga ate babeefinze up security bataddewo abapoliisi abasukka mu 30. Wonna wali surrounded for 28 days nga banfulumya buli kumakya bantwala Ekireka by extending a bond to the next day nga banziza waka. Bwe banfulumya bwe banziza Ekireka extending a bond to the next day ne banziza waka. Ekireka nga bakubuuzanga biki? Tewali, just kutwala ekipapula ne basayiningako bond extended to the next day paka waka nenkeera bwekityo for 28 days. Eventually nga banzijayo nga baŋŋamba ku luno tugenda Nsambya. Ntuula mu motoka bantwala Nsambya wa police surgeon bafiiringa forms banvuga bantwala ku kooti e Makindye, magistrates court e Makindye, banteeka mu kaduukulu mu mikono gya prison. Within a few minutes ate drone y'amagye nejja ne banzija mu cells ne banteeka mu drone ne banvuga ne banzikiriza ne bantwala ku court martial. No, the same day, on the 28th day. Exactly. Ntuuka mu court martial eyali ekulemberwa General Guti mu kaseera ako. Bambuuza bansomera emisango. Bambuuza gye emisango ogimanyi? How do you plead? Guilty or not guilty? Ne mugamba no, sisobola pleading to anything here because I am still trying to make sense of the situation. What am I doing here? So you neither pleaded guilty or not guilty because I told him I do not understand the reason why I was there in the first place. I was trying to make sense out of everything. Wano mu court martial nkola woki ekisooka sisabanga kono olunaku n'olumu nti oba nali nkoze application okujoining amagye ne bagirejectinga. I have never applied to be part of the military. I have been a civilian all my life. So, in my opinion, there was absolutely no reason why I should appear before the General Court Martial. If indeed
they reasonably believed that I had committed any offense, I am sure nti eggwanga lino lirina an elaborate court system that could ably handle my all the charges that were brought against me. Exactly. So the matter was adjourned to another date. Now, when I came back to court, Nagamba chairman, Nchisoka, I do not recognize this outfit as a competent court of law, seized with the jurisdiction to handle such matters. I also informed court that I did not, in my opinion, think that the court or the GCM was properly established under the laws of this country. You see, before we even look at the UPDF Act, it is important that we interrogate the Constitution. Bw'otunuulira Constitution yaffe nga bw'eri, Article 210 ya Constitution egamba nti Parliament shall pass a law to regulate the Uganda People's Defence Forces, which is now the UPDF Act. And in particular, 1, to establish organs and structures of the UPDF. 2, to ensure that the UPDF are recruited from all parts of the country. 3, to handle the promotion, discipline, removal of members of the UPDF. 4, to regulate how UPDF is deployed outside Uganda. That is all. So, under what provision would Parliament establish a court of law? Under Article 210. So, Parliament yakozesa obuyinza bwetalina okweestablishinga court ng'esinziira ku article eyo. Yali esobola okweestablishinga a disciplinary unit. Parliament ye yakozesa obuyinza bwetalina okweestablishinga a court of law under that article. There was no way, or there was nowhere it was stated that Parliament could pass or could form or establish a court under Article 210. So, well, it is a general court martial. Now, under Article 129 of the Constitution, courts of judicature are properly spelled out. Until we have a Supreme Court, we have a Court of Appeal, waliwo High Court. Then under 1, Parliament may establish a subordinate court. So under Article 129(1), Parliament can establish a subordinate court. Now, the ruling or the judgment in the earlier cases, like the Joseph Tumushabe case, Uganda Law Society case, held that the GCM is a subordinate court. Yes, bazemu era ne bakitereeza mu judgment eno ey'olwokutaano nga bagamba yes, what the Parliament may be yeerabira okuteekawo in the long title, bagamba nti court eno yateekebwawo Article 210. Okay, tuyinza okulaba nti yali nsobi, but what was the intention? Tuddeyo tutunuulire ssemateeka. Mu Article 129, Parliament may by law establish a subordinate court. Okay, it was an omission mu long title. Let's assume nti oba for the benefit of dispensing justice, let's say that Parliament yasinzira kawairo kano ku Article 129 a subordinate court. So court tetujja kugimenyawo era yensala mu
ensala y'abalamuzi abo ababiri General Museveni beyayogeddeko bagamba nti wadde mu long title at the UPDF Act egamba it was established under 210. No, it was actually established using the powers Parliament zerina under Article 129, which wouldn't be such a bad argument. Because Tedia Yagala in discipline in the forces. Okay? Nobody wants that. But we must understand that even given that ruling, it is still a subordinate court. It is a subordinate court. Subordinate, I mean, that means 81 Siwa High Court, probably at the level of a magistrate's court or thereabouts. But again, specific, a special court to handle military cases or cases of the members of the UPDF, not having general jurisdiction. Because Botunule UPDF Act and Gabriel Mkasera can, any of us can be charged at any time. Because the GCM had jurisdiction under the UPDF Act to handle service offenses and any offenses under the laws of Uganda. So, meaning that they could charge anything. Corruption, wabienkoko, walwanya na muchara wo, butichimu were all offenses under the UPDF Act. Not only here in Uganda, but even outside Uganda. As you can see, it is alleged that Dr. Besigye was found in possession of 2 pistols in Nairobi. So tonenya GCM ebadde ekola ebintu byayo kuba bagirekera space okusobola okuyingiza mu kyonna kye But you see, the GCM or the UPDF Act does not apply in isolation of the other laws. Yeah. So the process was abused. That ambiguity was abused. For example, if you look at the manner in which Dr. Besigye was renditioned from Nairobi. Yes. So, Kati. Tugenda komawo maniti bicha kusiwa muko bingi yoyino kutafuta kubanga wafunye ku buwerero kati at least mukadde kano ndoza space yo kogere bingi ne olabo musiga era bwe tunakomerawo tutandikirawo nalabya abalamuzi nga bayina engeri gye bagoyezaamu kooti eno nti tebalina competence bomanyirivu tebalina bukugu tebalina buyigirize tebalina baba zinze ne babateeka wali nti bino ebintu bye bakola babadde benyigawo bwenyizi naye nga abantu bakyamu nnyo okukwata ku misango gyonna akagambo incompetence nalowooza nti tekaatakula abantu bali ewabi nti how could they have summarized us in this manner nti we are this incompetent mu bintu ebimu bebira naye kanzira obulango buliwo bwe tudda tujatandika okukola of the UPDF Act, which establishes the General Court Martial, is not in breach of the Constitution. However, it is an overreach when the UPDF Act creates an offense that targets persons not otherwise subject to military law, making them criminally liable before the court martials for offenses of aiding and abetting. For creating such vulnerability, I would declare Section 117, which it is now, and Section 1171H, 1177 of the UPDA Act unconstitutional. I would set aside the decision of the Constitutional Court in this regard. I find Sections 1, Section 177, and Sections 1171G of the UPDA Act in its current form unconstitutional for enabling the surreptitious prosecution of civilians in military courts. For clarity, the above sections provide that every person found in unlawful possession of arms, ammunition, equipment ordinarily being the monopoly of the defense forces or to other classified stores as prescribed is liable to be prosecuted before a court martial.
I uphold the decision of the Constitutional Court to the effect that the General Court Martial is a constitutionally established court set up to handle cases of military discipline for UPDF members, but lacks jurisdiction to try civilians for offences under the Penal Code or other enactments. I would declare that the arrest, detention, prosecution... This is it. This is what I dreamed for. This is it. Well, nabadde nchakuwa some background. So bwe nagamba court, General Court Martial, titerina buyinza bumpozesa ne bataputa ssemateeka n'amateeka gaabwe amalala UPDF Act ne bagamba obuyinza babulina. Nensaba bannamateeka bange bagende mu High Court Criminal Division basabe bail, because in my mind the GCM is subordinate to the High Court. Nensalawo bail ngisabe mu High Court, era High Court ya Uganda nempa bail. Nengenda mu High Court nensaba bail before Justice Yasin Nyanzi. Mu musango ogwo nzijukira bulungi DPP yagaana okujja mu kooti ng'agamba ye talina buyinza bujja mu misango gya court martial. So the bail application was ex parte, yali ya ludda lumu. High Court neetuwa bail, era mangu ddala lwe bampa bail nenteeka petition mu Constitutional Court. Ekisooka nengisaba issuing interim order stopping proceedings za GCM paka nga Constitutional Court emaze okuwuliriza petition gye nali ntaddeyo, era bwekyali Constitutional Court nempa interim injunction ng'eyimiriza okumpozesa mu court martial paka ng'ewuliriza petition n'egidisposing. Mu mwaka gw'2021 Constitutional Court yawa ensala yaayo ng'ekirambika bulungi nti court martial terina buyinza buwozesa muntu wa bulijjo civilian, era obwo bwayiro bwennyini bwowulidde Justice Catherine Bamugemerera ayogerako nga section 2 as it was then kati yali section 1, section 119 which is now 117 were unconstitutional. That while the court is properly established under the laws of Uganda, the GCM is properly established, it does not have the jurisdiction to try civilians. Honorable Kawazigoroka, General Court Martial, if it was established by the UPDF Act, tebajiwa guidelines kakati bwenebeerayo abalamuzi abalina ogibaamu nti baali balina okuba competence eyo nga tetunana kutuukayo. It is important that we explain to the country or to our people twatuuka tutya mu Supreme Court. So Constitutional Court bwe yamala okusalawo nti GCM terina buyinza over civilians, that section 2, 119 and 177 are unconstitutional. Government nejulira. Government ngeyita mu Ssaabawabi waayo. Ssaabawoleza waayo nejulira. Ne bakola an appeal mu Supreme Court mu mwaka gw'2021. Era ensonga zino zibadde mu Supreme Court for all this time. Era nga z'ensonga zezimu bwe twali tuframing questions era ensonga zaali zezimu. So ku lunaku olwokutaano Supreme Court era yayongedde okukikkaatiriza nga Constitutional Court bwe yakikola nti court eno teyina buyinza butryinga civilians. Naye nesukkako naawo because ne mu kimu bye twachallenginga was whether I could be given a free and fair trial. So nganze, it was my contention nti siyinza kufuna bwenkanya mu kooti engeri gye yali etegekeddwamu nga
omulamuzi oba chairman waayo ne panel are appointed by the high command y'amagye. The prosecution bamagye, the defense lawyers bamagye, wadde osobola okuleeta lawyer owuwo okuva ebweru. Nze kyenagaana because agasigenda kuleeta lawyer wano mu outfit gyesakkirizaamu. The judge advocate mujazi. Now all these people, one, swear an oath to protect the appointing authority. Who is the commander-in-chief? Now it is the commander-in-chief who is saying that Kabaziguruka attempted to kill me. So he goes ahead to appoint a chairman. He goes ahead to appoint the panel. Yes. He appoints the prosecution. He appoints the judge advocate, and he says, "Uyu, abadagala kuzita." Then yes. The other thing is on the issue of qualifications. We know that to be a judge or a legal officer in this country, you must be possessing a legal qualification, and you must have gone to LDC. You know, waliwo emitendera gyoyitamu okufuuka omulamuzi mu ggwanga lino. Now, bw'otunuulira GCM or the UPDF Act, the qualification to be a chairman of the GCM is having a rank of lieutenant colonel and above, without any requirement for you to have legal knowledge, which is an absurdity. Until you will take Kabaziguruka to the GCM to be tried by somebody who is a lieutenant colonel for an offense whose maximum sentence is death. Exactly. Now, if you look at the other courts of judicature, you cannot try such an offense in the magistrates' courts. That can only be tried by the high court. Now, by establishment and by the judgments of other cases that have been filed, the GCM was declared to be a subordinate court, subordinate to the high court, probably at the rank or the level of magistrates' courts. Now, how then would they try offenses of that nature? Honorable John Museveni, yeah. Nga rasta nga mukulembeze ate waliko kadogo n'ebirala bingi nnyo zino koti mwazi kozesanga edda mwenga bakadogo eyo mu maje yes nga babalamula nga tebalina bukugu bwa kiramuzi mu maje yes mu nsiko yes n'ate zaaliwo ne koti ndala oba tribunals ndala eza LC nga zirina obuyinza buyitirivu nnyo nga tukyali mu nsiko. Kakati Honorable Kabaziguruka siyinza kuyingira nnyo mu intricacies lwaki okusooka bamuwamba ate n'endowoozereza y'abamuwamba nga bo bamuwamba lwaki bamulowoozezza mu biki. Waliwo kooti oba amateeka you got to review ate abakola amateeka si parliament yokka ne kooti in the courts of judicature nazo zikola amateeka nga bwolaba justice Owiny Dollo byakoze ebyo eryo kati teeka lifuuka teeka yes kankugamba olwaleero sinti nno members ba parliament ndewona tebakimanyi bulungi sinti nno ba members ba parliament bokka be bakola amateeka ne courts of law nazo zikola amateeka especially at that level courts of judicature mu nsi yonna sinti nno Uganda yokka. Naye ekyokubiri ekimba essomo eddungi kati ennongoosa. Yes, is it Lieutenant Colonel? Yes. Kakati ennongoosa eya UPDF Act newankubadde nga tugamba nti nno nange
ndi mumalirivu nti nno kooti maacho GCM yandibadde etta emisango gy'aba civilians naye ate etya tuddayo mu history yaffe emisango egisinze treasonable and criminally treasonable cases abantu abasinga okubikola newankubadde nga kati bali civilians naye balina background y'amagye. Tunulira crimes eziri mu Kampala muno wadde pete crimes entonotono ku crimes 10 ojja kusanga 7 ku 8 nga ababikoze formally newankubadde nga bali ba civilian bamuzira baki naye nga formally bali baki background y'amagye mu bya security oba police oba biki ndowooza eyo ye forminga endowooza ya government negamba naye omuntu newankubadde nga kati ali declared civilian naye formally alina training eyo ey'amagye tumutwalewa. That is the mind I think is of the GCM and those who established. Kakati obutuli obuliwo olobera ojja kutuyambako mu ndabayo kubanga tuzze tukyogera wano nti bajjamiru mukulu era betulowoleza ddala bano bonna ensonga gye mbadde nja okuddamu ku nsonga eyo nti bajjamiru mukulu nti yali adumira ADF n'ebirala bingi nnyo era bwe yakwatibwa jjamiru mukulu nobody was surprised olw'ebize biwulira byonna okay bano abaaliko aba Joseph Kony banne ba Thomas Koyero n'abalala tubalabye walala nnyo completely kati omakizo otya bano nti okulowooza nti bano baaliko mu byekiyeke oba mu byekijasi oba mu bya security nti ndowooza basaana jeno kooti maaso nga bano abalala bali mu kooti ndala nnyo bano betwogeddeko ba Jamiru mukulu n'abalala awo wennyini wetu interrogating double standards. Lwaki Honorable Kabaziguruka ali mu GCM ate ba Koyero bano ba Jamiru mukulu bali mu kooti za civilian ebyo ebintu byetu interrogating fenna nga gwanga abantu abasomyeka abantu abali elite nga mmwe netugamba ndabye wali delivery ya judgment eyo ne muwala wange. That was my sister. Justice Catherine Bambe. Yes, that one is my sister. Okay. Now, do you see her judgment? Do you see the delivery of that kind of bonana bobali informed? Ndoza that one informs them. Why should Koyero? Why should Jamiru mukulu abere mu civilian court? Ate ba civilian benyini babere mu court za maje. Okiwulidde. Ekintu ekirala akatuli kenda byemu nga tugenda mu maaso. Sinti nno lwakubanga Honorable akyogedde. Naye era wadde mu GCM abantu balina okubanga basoma amateeka ate abaana tubalina nebe babanga bawozesa b'amagye baabwe balina okubanga balina exactly in the legal they should be members of the legal fraternity. Exactly. Ate abaana tubalina mwebali. You see, yes, they must be properly qualified as judicial officers, but also the independence must be guaranteed, that they are not bound by orders, because in the military it is orders. So the independence of the court must be looked at. Exactly. It should not really be that you get a soldier who is an advocate and make him chairman and now you have solved the problems. And that's not because the problem will still persist, because this soldier is bound by the orders. This soldier wants promotion. So this soldier must do as the appointing authority he wants. So to safeguard that, yes, you must put a system where these judicial officers are not taking the oath, for example, as it is. Because Sawas no Fuka chairman or a member of panel or Laira Ukwata Guni no Laira oath, what a Bible no Laira, Nti, Nzendaira, Ngenda Kola, I'm a high command. Commander in chief Chakozechi amateka ina banamateka abaga kugusemu
Of course, there are lawyers who are joining the forces. Of course, there are lawyers. So is it like, for example, the prosecutor. Is it by omission bana bakuguse mu mateeka nga bamaje obutabateeka kukulira kooti ezo? Abera kankiddemu ekyo. Olaba ebintu bigenda bikula. Omusango kati nga gwa honorable. Very informative to this country. Nti nno tulina okukula. Tukuze tutya? Yes, twatandikirawo. Eruwero endamisindo eyo Ergon 13 n'ebirala twakolanga ebintu in crude form. Naye kati tugenda tukula. GCM kati ki bagamba batya mu Luganda, it is now incumbent on them okukakata nti nno balina okutwala balooya newankubadde nga rank eyo, yes rank ejja kusigala naye kabeere lawyer oba bwabeera awo kale genda osome the member of the bar. Exactly. Tewali mutawaana olina rank oli chairman oli biki naye one genda osome oba obeere nga wasoma okiwulidde newankubadde nga tugiresenga kooti y'amagye gokka mu nsi yonna sebo CIC commander in chief newankubadde nga ali civilian abeera commander in chief obote teyaliko mu magye bankuruma tebaliko mu magye munkaaga bonna by virtue of that position. Exactly. The president. Era ne kooti ya gundi kooti ezaffe eza civilian basalidde abero ogw'okufa ani azaako omukono okusembayo abeera president. Newankubadde nga bakusalidde kooti eya civilian egambye ono alina okufa ya rapinga lwakubanga okurapinga I think the maximum sentence is death or defilement. Aggravated defilement. That is 14 and under. You see? Naye ani agitekako mukono abeera still the president as command of the prerogative of mass ayinza okusaasira neuba nakuteekayo abamu babasaasira nkulage president Museveni basaasidde wano abaali mu izite Rwanyarare oba Rwakasisi naye abamu abalala bano waliwo omusajja yali wano Eruwero Sebirumbi Haji Sebirumbi yasayininga ne bamutta Mukaraba okiwulidde ekyo. So to me omusango gwa honorable Kabaziguruka gutuwa opening our brains nti nno number one abaana GCM enokubeera ne ba lawyers abakola ku bintu byonna newankubadde nga tuyinza okugamba nti no kale kati tetwagalayo ba civilian lwakubanga kooti eteesewo etteeka kati eryo liriteeka si nti no parliament yokka ekola amateeka wona ne bakimanyi bulungi ne kooti zikola amateeka tuyinza okukola etteeka mu bukyamu naye kyova olaba that arm has also it can panel beat and say this one is wrong the way you saw kati eryo teeka and it is a matter of reference to that one. Honorable Musila mukudda mu ebbaluwa ya Mwami Museveni ogirabanga yabadde egezaako okunafuya abalamuzi ne byazemu Honorable Kabaziguruka simanyi babo wagirabye yabadde egezaako nnyo ng'okulamuza okunafuyamu ku balamuzi n'ensala yaabwe olwokubanga alinga atakkaanyiza nabo. I've not read separation of powers. For me, I want to believe that was merely a political statement that has no effect. Because semateeka naye agimanyi era ebibadde bikolebwa mu court martial naye abadde abimanyi nti court martial, to be sincere to this country, that court martial was merely a tool to suppress political opponents. There is no reason why okwata omuvubuka wa NUP ayambadde akakofiira nti ayambadde akakofiira akeefaananyirizaamu ng'akakofiira k'amagye n'omutwala n'omukasuka mu court martial. Colonel Thomas Kwoyero of the LRA n'ebikolobero byonna bye baakola in Northern Uganda and Eastern Uganda n'omutwala
n'omutwala mu High Court, International Crimes Division. Jamiru Mukulu, with all the havoc, the killings, the rapes, ADF zekoze in Congo and in Uganda, bamukwatire Tanzania, and they went through an extradition process, allowing him to challenge his extradition in the courts of law, which he lost. They allowed him an appeal, which he also lost, and eventually he was extradited to Uganda and arraigned before the High Court. Onen Kamdul, High Court. The 2010 Al-Shabaab bombas abakuba bomu wano ekyaddoolo emakinde n'ebitundu ebirala babatwala mu High Court. Naye omuvubuka we NUP ayambadde akakofiira court martial. Really? So when the president now comes out and writes that and says, you see, omuntu ayekwate mundu alina genda mu GCM, where is Koyero? Where is kati komewo kasika obulango buliwo tukomewo tuongere n'amasimu tujja kugafuna gwe anabatulaba oyongere ate okubuuza ebibuuzo honorable Kabaziguruka ne honorable John Musela Rasta ku nsonga eyasaliddwa olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye alina okomezebwawo mu kooti y'amagye kuba ndalabyeko abamakomera nga bagamba nti tetulabayo omuntu yenna azze okukima Dr. Kizza Besigye eno fe simwe mwamutuwa kooti z'amagye ze zaamutuwa era gwe tubaddiza kakati tulinza awo tulabe entakute nebeera etya mu mbeera kati komewo. Good morning. Kati mu kiwandiiko kya President Yoweri Museveni njagala mbasomeremu Honorable Kabaziguruka yakisoma bulungi nnyo agamba nti on getting to Kampala ayogeddeko ne Attorney General Twanuka Kire wa Muzeemu ategeeza on getting to Kampala I was sorry to hear of the wrong decision by the Supreme Court of the wrong decision by the Supreme Court in the matter of the firearms armed civilians being tried by the military court-martial. This is a method which we, the freedom fighters, support because it reinforces the civilian judicial system to defend the lives of our people against criminals armed with guns. Wrong decision by that court. Maybe I only zake ebirala. Nakasomye era I still insist that that is a political statement without the wrong criminal elements bagamba. You see firearms. You see nkubuuziza if indeed that should be the qualification nti abalira firearms or the justification for one to be taken before the GCM. Why is it that today omuvubuka we NUP ayambadde akakofiira yali mu court martial nga Thomas Koyero nga Jamiru Mukulu nga the Al-Shabaabs were produced before? Now, which of the two categories, according to the Baluwa President Museveni, should be mu GCM? Interrogate that. Which of the two categories should be in the GCM? You see, that is an indictment on the security apparatus in this country. That you need a court to pacify. You see, it is the duty of the security forces to guarantee security mu kitundu. Not court. The errant people can then be tried by competent courts of law. We have never tested the courts of judicature and found them wanting. Absolutely not. We have a robust judicial system that is capable of handling any manner of offense. That even when we had these other ICCs and the others, we had to come back and review the judicial, the court system and create an international crimes division of the High Court.
and it is working. Honorable Museveni. Yes, sir. Saabalwanyi wo mu kiwandiiko kye yawandiise yalaze mu ku busungu nti si musanyufu n'abalamuzi abo. In fact yagambye foreign based judges abo bakatuuka awo babadde olwo bali foreign trained oba bwe yakiise nakikugambye ab'amateeka bonna these are English laws. Nkubulidde ekyo ffe ng'abarasta ffe ng'abapatriots ffe nga mubayita pan-africanists yanti bakubanga you are trying to water down the Rastafarians. No, pan. No, a black man is a black man and is a Rasta. Yes. Honorable, he is a Rasta. Kyagambye kituufu Karamoja pacification ebaddeyo n'abazungu baalemwa ssebo. Nali ngenzeko wano bayitawo Toroma. Ojja kusangayo in 1954 abazungu bazimba what I would call an escape unit for the Bateso to be protected, some kind of IDP. Enyumba nga za subi zikyaliwo nungi IDP nga badduka bakaramoja. I mean bateekayo abateeso abadduse ku byabakaramoja. It is only this government which has created pacification in Karamoja. Naye si kooti z'amagye ziyambye ssebo. You see, ziyambye. Honorable Musira. Yes, please. Amagye nga gatuuseeyo gakuta abantu, these very people could have been taken to competent courts. Because you see, at the end of the day, any person really must be accorded a fair trial. You see, you have a constitution, whatever you think about it, that it is foreign or whatever, it is the constitution of the Republic of Uganda. Now, under Article 44C, they are what you call non-derogable rights, and the right to a fair trial is non-derogable. It is neither granted nor can be taken away by the state, even in wartime. That's true. Honorable, you and I are Ugandans, and Abel. We live through these things. I don't know how old you are. At 60, I've seen all these things. I told you the spirit under which the court martial was created. To be sincere, at one time, if Owamaje at some instant shooting. Again, it is the international community which came up and no, that is too much extrajudicial. So baruwa ya president yenga opinion ye what ogayogedde. He is not opposing what the courts did, and I'm happy. And as a Ugandan, first of all, wrong decision. Yes, wrong decision on GCM. Ye jasubiramu okiwulidde naye bajja kumunyonyola ati nebuza talina bawabuzi ate nejjono mulabaduza gwasooka okuwabula. Olwaleero bwenzize wano ssebo nvudde mukono saawa 11 nga tonambuulira ne topic gye tugenda okwogerako. So my first reaction is that, but later on omanya nti no president ebintu by'amateeka abikkiriza munnyo agezezaako newankubadde nga olumu awulira nga anyigibwa mu mateeka naye agezezaako anyigirizibwa okugakkiririza naye agezezaako okiraba Honorable Kabazikuruka agenda down the history lane as somebody who challenged such a decision and such an establishment. Okiwulidde ekyo. So bw'atuuka awantu n'awabulwa ajja kukkiriza lwakubanga yakkiriza mu mateeka era abimanyi yagenda mu nsiko okulwanirira okuteekawo amateeka okukola bwe gaba gagenda wrong naye ajja kukiraba nga bwe kyetwogeddeko wano netugamba ndowooza ab'amagye bano Honorable nagwe okiraba balina okubeera at least legally competent. Ekyokubiri Honorable agambye atya in a competent legal system. Competent.
naye omanyi nti no kooti za Uganda kankyogerere wano without fear or favor, all courts, our courts very competent. Our civilian courts of judicature, are they competent? Of course, like any institution, yes, there are some systemic challenges, but we cannot use these are that. Inherent systemic challenges. Yes, we cannot use that to say the courts tesikwala. So, the courts are functional, exactly, albeit with some weaknesses, structural or systemic. But our task as citizens is to improve these courts every day, not to abuse or diminish our courts, because we need these courts. So the point I was making, Kubaluweyo, it is not justifiable. It is absolutely not justifiable. To me, I see it as his opinion. That's why I said it is a political. I love one thing about President Museveni. He's always genuine and honest of what he thinks. Yes. Over time, yes. You see, if you interest yourself in understanding the judgment, the judges are not saying that the court was unconstitutionally established. Exactly. That one has been put to rest. However, its current composition and structure does not enable it to dispense justice. Justice to oversee. So to that extent, the fact that it cannot guarantee fair trials to the users makes it in contravention of the Constitution, which is then declared unconstitutional. Well, ekisokera ddala kye tulina okutegeera nti mu ruling ya Supreme Court, the GCM is unconstitutional in terms of both trying civilians but also soldiers. Exactly. Because you see, if, for example, my brother or your son enlists in the military, he does not waive his rights as a Ugandan. So he should enjoy the same rights and protections that are given to me by the Constitution. So mukaseera kano the orders Supreme Court zeyawa was to the effect that emisango gyonna egikyagenda mu maaso egikyawulirizibwa file was transferring to the office of the DPP for further management. Now, that is an order. So the DPP yajja okusalawo oba file zino azinoonyerezaako bupya to institute fresh charges or to dismiss. Ekyo kiri wa DPP. So kyensuubira olwaleero ekirina okukolebwa is to turn over Dr. Besigye and Obed Kamulegeya to police. Bwe baba bazza emisango ng'obujulizi we buli, police ekole file egende mu office ya DPP for perusal, either sanctioning oba agisindike for further investigations. In the meantime, Dr. Besigye ne Obed Kamulegeya babawe bomb. That would be the right path, in my opinion. Because you see, the GCM cannot sit today. It cannot convene because it was declared unconstitutional. So there is no way it can convene. Nti ne remand warrants yabashiza zalina kati
zeyesigamyeko okusigaza abantu baneruzira kale kujje bale kosebo ali amanya Bwembo Julius Ntebe Central Market ndine honorable Kabaziguruka ne Rasta oline honorable Kabaziguruka mulamusiza nnyo embeera gye yayitamu yonna twali tugira batugigoberera ibe omu ku batusooka mu General Court Marshal sebo nange honorable Kabaziguruka mukamubuulira tinange nawambibwa nga ntimba ebipande bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva Entebbe ku Central Market ne bantwala mu General ne bantwala ku Semwayi ne bantwala Makinde Military Barracks ne bantwala mu General Court Marshal yali ekulirwa Guti sebo natunugunyizibwa nga siri wa maje sibanga kona kintu kyonna ne mbonabona ne bansiba okumala omwaka mulamba ne bamala okunoonyereza ng'emisango gyonna gye bantaddeko gya bukofiira simanyi Red Beret naye ng'emisango gyonna gyali mipaatiike twali tuwagira Kyagulanyi naye neewuunya nnyo honorable Musire oyo okuddaawo n'agamba nti kooti y'amagye eyambyeko kooti y'amagye honorable Musire mumbulize tusobola omuwa ennyonyi n'agivuga n'agitwala e Kenya tekisoboka asooka agambe nti no kooti y'amagye omuntu ataasoma wadde kintu akeera obukeezi n'alowooza nga bw'ayagala n'akusalira omusango n'atuuka n'agamba abamawulire tubagobyewo kino tukigobyewo bano bamukwate ono bakole bati sebo honorable Musira bino si bya member wa parliament nti okeera bukeezi oli wa senior 6 n'ojja n'obeera mu parliament bino ebintu by'amateeka muwa amateeka ekitiibwa kooti z'amagye eyo kangalu kooti eyo si kooti amateeka gaba amateeka omuntu aba yasoma n'amala emyaka gye n'ajja n'akola buli kimu n'abeera ng'akolefayinga okutuula w'atudde naye omuntu atudde wali w'amagye ayambadde ebigalubindi ayogeranga bw'ayagala basalawo nti ono gundi tumukole tuti ono tumukole tuti bakudde abaana ba Nuupu bali mu makomera babasibidde obwereere bamachete basajja batu bali makumira bavunda tebabangako na musango babatadde mu General Court bwe babanga ddala balina emisango lwaki babatwala mu General Court Marshal honorable Musira mweddeko musobolo okubeera nga ffenna tugogole eggwanga lino lituuke ligende buli omwali eyagaliremu abantu tuzza abaana ku masomero tewali sukulu fees ensi abasajja bagifudde yaabwe nammwe mubayambyeko gw'oli musajja mulimi wa mwanya oli w'embaale omusajja atutte ekyuma ky'emmwanyi akitutte waabwe tabawadde emmwanyi lwaki yakiteeka wamwambwale mwabawagire NRM muri basajja babinnyo era tubanyigidde nnyo sigadde nze Bwembo Julius mu kibuga ky'Entebbe Bwembo njja kuddamu mukama wange hello yes no ono Kamoga Edrisa yes no akati anzoge nebaze honorable Musira kuba yeze to African ku byonna byayambadde sirabako n'ekimu kiraga nti muna Uganda ndaba alinaku kakomoka Kenya katuyiga okwagala ensi yaffe ekirala nze nina endowooza bwentunulira akakoma kamuli ku mukono nebbaji nze ndaba kala zifaanana ez'e Kenya zano okufaanana ez'e Uganda kati nina endowooza ebintu bino twalibadde tubikola nga tubikola mu biseera mutuufu ekimalamu amaanyi kulaba nga Jamiru mukulu yali mu kooti ya bulijjo naye nze nina okukkiriza nti singa Museveni singa pulezidenti waffe omulungi akwata budget n'agiteeka mu structure DPP n'amuwase n'amuwa n'abakozi so that kuba nzikiriza nti omusango gwonna oguli tried ne mu civilian court gusobola okuba tried fairly tuteekewo kooti kuba byebimu ku bwensoma history byebimu ku byamulwanya twagala nti tugumba ekyo kwegamba abe nga byeyalwanyisa bikuddeeko kale webanyi ndoza wakati tujja kukoma wano bakanya nti Mwai Museveni ayongere okunyweza n'okuwa amaanyi kooti zino endala nti balowooza nti zirina obusobozi okukozesa buli omu yenna wabula gwe kye bakulanga nti tulina kiraga nti muna Uganda okukoma bw'oyambadde Kenya n'ebirala so balowooza nti nebyoyogera oliga atali muna Uganda okay lwakubanga eyateekawo boundaries ensi zaffe 70% of my tribe are in Kenya 70% kano kokka kenyambadde ngaaka Kenya eno bendera ya Tanzania naye ffe barasta what you water down as Pan-Africanists we believe in the black man sambadde ey'obuwarabu ey'ebungereza ate bwenzijja wano akekenya nga nkambala kano ka Tanzania ne ka Uganda olusinga nnyo mbeera ne bwa Uganda
we preach togetherness. So what next after what we had? Mwami Buwembo sore nnyo byewayitiramu. Njagala nnyo antegeere nti nno siwagira civilian okubeera mu kooti z'amagye. Era ky'oba olaba neebaza nnyo mukama waffe Honorable Kabaziguruka okuleeta ekintu kino kati kooti y'eggwanga lyaffe n'eteekawo etteeka. Era nkuwabule nti nno si parliament yokka ekola amateeka, ne kooti zikola amateeka, era ejja kubeera point of reference in future matters to come. Alina okuntegeera obulungi nnyo, si buwagizi naye okuwabulwa netugamba nga Honorable bwagambye nti nno newankubadde nga GCM weeri ebeere n'abalamuzi si bantu buntu mwami Buwembo waziyitiramu naggwe n'olaba ebintu ebyo tugenda we review era ndowooza ne constitution ya gundi eya America naye baddemu nga bagikolamu entereeza enongosereza over 200 years. Ekisembayo ffe ba politicians nga tuli bazibu nnyo. Omwaka 6 oba 9 omusajja wa Ghana gye mmanyi nti naali pan-Africanist Osajevo Kwame Nkrumah ye yaleeta detention without trial. Okiwulidde? Obote naye wano n'agikopa ne babikola ebifaanana bwe biti nga kumpi biringa okuteekawo kooti ezitali bakukwase oli civilian naye tebakutwala ne mu kooti. Ffe nnyini ba politicians ate nga tuli civilian. Ku mulembe kuno ne mubiddamu. Yes. Ate ekyakolwa mu history olowooza kivaawo mangu nnyo. Mukama wange ebintu bya history wali owuliddeko nti nno nga tujja mu bukulembeze twagamba tutya no road blocks. Kakati bw'otambula tozisangawo. Ebintu ebibadde mu history tebivangawo. Bw'oli musajja Muganda nze ndi Mugisu Honorable Kabaziguruka Mukiga kankugambe nti nno awatandikira history mutuuka mu maaso ne mubiddamu. Omuyisirayiri amanyi okutta abantu nga Musa bwe yatta, nga gundi Dawudi Nabbi Dawudi alayhi salaamu bwe yatta, Omuyisirayiri olwaleero akikola. Okiwulidde ssebo? So njagala Buwemba ntegeere bulungi nti nno siwagira naye ngambye nti nno omwoyo gwateesawo kooti zino lwakubanga history yaffe ebyafaayo byaffe ne bagamba nti nno abantu abasinga newankubadde nga bali civilians naye abamu babadde mu magye babadde mu poliisi biki bwe bityo nkuwadde ebyavaayo. Honorable Kabaziguruka nga tumaliriza amasannyalaze go mu byobufuzi no gaalinnyeemuko kati feezi osaza busaza kati nawuliddeko n'okulangirirako nti ab'ennakawa bakwerinde ojja. Well, kituufu ngenda kuddamu okwesimba si byambu ngenda kwesimba mu Nakawa naye kati eno Nakawa West wano wetuli ndi mu Nakawa East ngenda kuddamu okwesimba ku kifo ky'obubaka bwa palamenti naye nga tumaliriza ku nsonga eri eya Dr. Besigye n'abalala abana abavubuka ba MUP ba Machete n'abalala. Of course, remand warrants as ever taken prison were cancelled, were declared null and void. Because we were going to entity as the issuing is unconstitutional, then the remand warrants collapse immediately. Ate Aaron Kiza, convictions. Aaron Kiza is appealing. The Supreme Court was clear on that. Yagamba nti abo bonna abasalirwadde emisango bajja kusaavinga botegenda kutunulayo. Naye abo batanakumaliriza process za appeals abo zigende mu high court. Yes. Obudde bwe butete kusozeza kusukka wano mbebaza nnyo Honorable Kabaziguruka nkwebaza nnyo wanga wakatuuka nakubuuza oba okyebaka amasimu go galina okuba nga gavuga kumukumu constituency kati bakugamba sebokomawo ku ballot tukwagala kugira ku kibiina ki PFF. Ekyo si kibiina tekiriimu. It is coming. Good morning, Mr. Lebron.